Now, victims of the 2006 About Land Defence Force atrocities in Mount Elgon, Bungoma County have faulted the national government as well as the county government of Bungoma for allegedly failing to compensate them for injuries and loss to property, as well as loss of loved ones during the skirmishes. The victims are currently wallowing in abject poverty, as well as healing the scars of the aftermath of the violence that left 600 dead. Timothy Kipnusu was in Mount Elgon and files the following report, meeting victims who are coping with life 18 years later. Our journey to Mount Elgon in Bungoma County from the capital Nairobi took almost 6 hours. The good serenity and the heavy vegetation in the area is an evidence of fertile land. One could not imagine that this locality was an epicenter of a deadly civil strife orchestrated by the Sabot Land Defence Force 18 years ago. We first wanted to understand what really caused the mayhem, where the militia group is accused of killing more than 600 people and of committing a number of atrocities including murder, torture, rape, theft and destruction of property. A veteran politician in Mount Elgon, Moses Mokoit, reveals to us how the animosity began and escalated into violence that was beyond imagination. In 2005, we had a referendum. And that referendum, I think you know, it was between the Ndizi and the Chungwa. It went as far as deeply involving our leaders. And especially so in Mount Elgon, it involved area MP then. Mr. John Serut was in the Ndizi. And that time, Mount Elgon was in the Chungwa. Things degenerated into chaos because our leadership then was not quite sensitive in making sure that there is peace in Mount Elgon. Area MP, he said that if we never supported the Ndizi, the people in Chebuk will have it rough. Our crew also paid a courtesy call to former councillor in Sasuri Ward, Nathan Wasama, and who happens to be the brother of the then most wanted and dangerous criminal, the late Wycliffe Matakwei Kirui Komon, the SLDF deputy commander. The 3 most wanted persons in Mount Elgon, I was among them. Na hii ambayo kusema most wanted, sikuwa najua tena most wanted ni kufanya nini. Sikushikwa, ni kupigwa risasi. Nikapitia mchucho hiyo yote, mpaka mwisho ushindi ukapatikana, nimetoka nje. Wasama revealed that what began as an elders and area leaders meeting as well as locals to divide land in Chebuk turned tragic and chaotic. Sisi kama viongozi wakati huo tukiwa councillors tukasema the best system ambayo ingeweza kutumika, maana watu umeishi kwa muda mrefu tangu 1972. Tukasema watumie ile inaitwa land adjudication system. It emerged that the bone of contention was between the supporters of the then Member of Parliament John Serut and his political rival and competitor Fred Kapondi. So wakasema the only option ambayo tutatumia ni land balloting system. So hiyo kitu ilikuja ikaharibu. The supporters of different factions, having realized that the land in question is not enough for all of them, they decided to grab and guard it by force, resulting to violence. Wakati ya shamba sasa land balloting system na Matoga alikuwa na shamba ya kutosha, ikao vigumu. Matoga akasema hapana, na tayari alikuwa amenunuliwa bunduki, alikuwa na bunduki 7 ambaye Serut alikuwa amejipanga in case of anything 2007. Zacchaeus Chepkurui, who had his ears choked, narrates that fateful day when he came face to face with the militia. Wanaonyesha wewe kwanza kisu hapa, wengine anasema hapana hapo hapo. Sasa umenyamasia, sasa una chochote ya kusema. His wife disappeared without a trace. Nilikuwa na bibi yangu mdogo. Hiyo bibi alitoroka kwa sababu ya shauri ya bwana hakuna. Hata ulikuwa nafikiria mimi nilikuwa nimekufia nje. Martin Diwa from Kaptaboy village was also a victim of the SLDF militia group. Wanakukanyaga umaje tu, umeangalia tu hivi. Hakuna mahali unasema ati wewe.
Other victims who spoke to KBC Channel 1 gave a similar horrifying account that left them destitute. Mahali wanakupika, wanakutembelea kutoka hapa mpaka kwa mguu, kutembelea tu huku. Ukitazama chini wanatembelea kwa mgongo mpaka kwa kichwa, namna hiyo tu. Ni kama pengine serikali unaweza fikiria sisi naye hata kuinama hii mkongo yangu. Ndio mara nilikanyakwa zaidi. Hii alama alikata na kisu. The magnitude of the violence will catch the attention of the government, which deployed the military to the area. Many innocent lives were lost during the operation. I happen to be lucky to meet one of the victims who lost her husband during the melee to tell us what really happened. Kwa mwendo wa saa 7. Msee tulikuwa na msee hapa. Alikuwa anatoka factory, akaingia kwa poma lake. Kidogo mimi naona watu wakakuja wengi na walikuwa jeshi. Mimi nilikuwa nimejificha mahali na niliona kila kitu yenye ilikuwa inafanyika. Walikuwa wanaambia hebu onyesha hiyo bunduki 6 yenye ndugu yako alikuwa nazo. Lakini sasa mzee yangu aliweza kuambia mimi sijui na sijui maneno ya mabunduki. Kama serikali ni wazuri, wanionyeshe penye walitupa mzee yangu. When the military came in, it did what it did. If a lasting solution will not be arrived at, to see the plight of those people who are evicted and are living very miserable lives outside there, you may not know what will happen next. A former councillor in Chongeiwo Ward, Mzee Job Kipnusu Kiboi, narrates how he was implicated in the violence. Ukaniati wewe mzee, wewe ndio unaleta wachambasi hapa. Sema hapana, mimi niko kwangu. Hapana. Basi ndio wakatuweka kwa Land Rover tukakuja nao. Fika tukatolewa manguo tukakaa kwa kiwanja tu. Huyu kijana yangu alikuwa ngambo, alisikia habari ya kwamba baba yako ameshikwa. Alipika sasa baba amechukulia huko kwa kambi, alipika nani? Alifanya makosa hii kweli? Sisi hatumjui. Wakasema hatumjui. Nani huyo? Wakasema Job Kipnusu. Hako kwa watu wale tulishika huko. Hako kwa wao. Wewe nimekaa na mimi. Wewe uko mtoto ngambo. Mtoto wangu alisoma akaenda ngambo. Ndio nilikuwa nawaambia nyinyi waachilie sisi twende tuongee na raia wasifanye fujo. Mzee Kipnusu says the military tagged him as a wanted man. Wakuja kwangu kwa nyumba kabisa. Na mimi nimelala. Mama naye amelala. Sasa watu napita nje. Sasa mama anasema kitu gani, ng'ombe nakanyika nini ama nini? Akatoka nje. Bila atoka nje akamkamata akasema mama anaenda wapi? Wewe ndio unaficha wezi. Area leaders led by Chesikaki member of County Assembly Jacob Sero, however, said the area is quite calm, even as he urged the youth to be peace ambassadors. Wakati sehemu ya Chesikaki, sehemu ya Mount Elgon iko cool. Maneno ya ukora kama ya wakati imeisha na vijana wanaendelea na kazi zao na ya maendeleo ya kulima na biashara. It is 18 years of seeking justice. At the same time, 18 years since the ghost of Sabaot Land Defense Force visited them. Long it may appear, but the torture and the humiliation they went through in the hands of the hostile and cruel force, as well as the security agencies, is unbearable. Now they are calling on the national government as well as the county government to intervene for them to get justice. Timothy Kipnusu for Channel 1 News, Mount Elgon constituency, Bungoma County.